Alright, welcome again to another tutorial of the topic integration. So kama umekuwa ukifuatilia hii playlist tokea mwanzo, you may begin to wonder, mbona everyday integration? Well, when will integration end? So if I finish this tutorial, I believe nitakuwa nimecover all the important concepts za integration. And if you're going to watch the full playlist ya integration and revise, bila shaka hakuna swali la integration ambalo litakuwa linakusumbua. So when I finish this tutorial, I will start a new playlist now, algebras. So this tutorial is going to complete our playlist for now. So in this tutorial, we are going to solve examples za kutafuta area of surfaces of revolution. That formula we derived in the previous tutorial, we're going to use it now. So check out example 1. Example 1 nasema, find the surface area of the solid generated by the rotation. Kwa hiyo ni solid of revolution. So find the surface area of the solid generated by the rotation about the x-axis of the area bounded by the curve y is equal to the square root of r squared minus x squared. So the area is bounded by this curve, by the x-axis, and the ordinates at x equals to 0 and x equals to r. The question is very straightforward. Hakuna hata haja ya kuchora diagram. So remember we derived in the previous tutorial, we said A, the area of surfaces of revolution, is equal to 2 pi. You integrate from A to B, y times the square root of 1 plus dy dx squared with respect to x. So we have y ni hii hapa. We have a and b kwa sababu amesema the ordinates at x equals to 0 na x equals to r. Manake our a is 0, our b ni r. So our y ndo hiyo r squared minus x squared. What we don't have is dy dx. So let us look for dy dx. Kwa hiyo sasa from y is equal to huyu hapa r squared minus x squared, tunatafuta dy dx. So we're going to use chain rule. Kota let w sasa na r squared minus x squared. Kumbe y itakuwa sasa na the square root of w. Kwa hiyo sasa from chain rule, au unaweza kusema by chain rule, tulisema dy dx sasa na dy dw times dw dx. Kwa hiyo dy dw from y sasa na the square root of w, hapo dy dw tunaijua huwa ni 1/2 the square root of w. Wakati from hii w sasa na r squared minus x squared, hapa dw dx itakuwa nini? Ukidifferentiate r with respect to x unapata 0 because it's constant. Lakini ukidifferentiate x squared with respect to x unapata 2x. Don't forget the negative. Kwa ni negative 2x. So dy dx now from chain rule, sasa na dy dw hii hapa 1/2 the square root of w times dw dx ile kule negative 2x. So 2 and 2 goes. So ni negative x over the square root of w. But what is w? W tulisema ni huyu. Kwa hiyo kumbe dy dx ni sasa na negative x over the square root of r squared minus x squared. Now we have dy dx, this one,
we have y is here, we have a and we have b. So we can naweza tukaviingiza vyote kwenye hii formula and solve. Kwa hiyo sasa I'm going to write the formula again. A tunasema ni 2 pi integrate from a to b y times the square root of 1 plus dy dx squared with respect to x. Kwa hiyo tupachike, area itakuwa ni 2 pi, so from 0 to r, y tusema sasa na r squared minus x squared under root. So times under root here 1 plus, so hapa tuna negative x over the square root of r squared minus x squared. Hii ndio ilikuwa dy dx. So hii yote squared with respect to x. So nikisquare hii inakuwaje? Area inakuwa sasa na 2 pi, you integrate from 0 to r. So huku tuna r squared minus x squared. So humu ndani tunabaki na 1 plus the square of negative number is positive. Kwa hiyo huku ndani itakuwa ni x squared. Alafu nikisquare under root inakufa. Kwa hiyo inakuwa ni r squared minus x squared. So hii yote hivyo with respect to x. So najumlisha hii ya ndani. Nikijumlisha hii ya ndani 1 plus x squared over r squared minus x squared napata nini? Napata area sasa na 2 pi. So integrate from 0 to r. Kwa hiyo tuna ile r squared minus x squared. So ile ndani nikijumlisha napata ni r squared minus x squared plus x squared over r squared minus x squared kama hivyo with respect to x. Kwa hiyo x squared na huyu 0. Juu zinabaki tu na r squared. Square root ya, so let me write it again. Itakuwa ni 2 pi from 0 to r squared minus x squared. So huku juu tunabaki na nini? Na r squared, alafu huku chini tunabaki na r squared minus x squared with respect to x. So hii unaweza ukaiandika pia hivi. A sasa na 2 pi integrate from 0 to r. So we have r squared minus x squared. So huku juu tuna the square root of r squared. Alafu huku chini tuna the square root of r squared minus x squared. So hii hapa square root kubwa, alafu fraction ndani, na kila numerator na square root yake na denominator na square root yake ni sawa. So integrate this with respect to x. So huyu na huyu wanafanana, ukimultiply wanakufa. The square root of r squared ni nini? R. Kwa kumbe area isa sana 2 pi from 0 to r. So we have r dx. So r is constant, itoe nje. Area is just 2 pi r. Then you integrate from 0 to r dx. If you integrate dx, you only get x. That's going to be 2 pi r x from 0 to r. Ingiza hizi limits of integration. Unapata area sasa na 2 pi r. 2 pi r. So we have r minus 0. So r minus 0 ni r. Kwa hiyo ni 2 pi r times r. 2 pi r times r nini? 2 pi r squared. Kwa hiyo jibu la swali letu here, area ni nini sasa? Surface area. Surface area ni 2 pi r squared. Yeah, so let me prove this to you. I think a little bit. So swali lilikuwa linasema hivi. Nimejisikia kuzungumzia hili jambo. Swali lilikuwa linasema hivi, hii curve y sasa na r squared minus x squared. Tunajua hii ni y squared sasa na r squared minus x squared. Tunajua hii ni x squared plus y squared sasa na r squared. Tunajua hii ni equation of a cycle. Equation of a cycle. Kwa hiyo hii sasa ukiichora in the xy plane, hapa itakuwa negative r, hapa itakuwa positive r, hapa positive r, hapa negative r, and then we have a cycle. Equation yake ndo hii hapa. Sasa yeye alisema the area bounded by hii curve, manake hii
the x axis hii hapa, and the ordinates x equals to 0 na x equals to r hii. Kwa hii area ndio ilikuwa rotated about the x axis. Sasa ukirotate hiyo area about the x axis utapata nini? Utapata kama hemisphere hivi. Sawa, kwa sababu haya maeneo mengine haya ya ignore. Ni hii tu ndio iko rotated about the x axis. Hii ndio x axis. Kwa hiyo shaded region ukirotate about the x axis utapata hii hemisphere, ambapo huku ni wazi sasa. Sawa? Sasa surface area ya sphere huwa ni nini? Surface area of sphere huwa ni 4 pi r squared. Kwa hiyo ya hemisphere sasa, manake nusu, itakuwa ugawanye kwa 2. So this is, niseme hemisphere. Kwa hiyo nachukua sphere ganya kwa 2, unapata surface area ya nini? Ya hemisphere. Kwa 2 moja, kwa 2. Kwa hiyo ndio inakuwa nini? 2 pi r squared. So radius r. Ndio maana unakuta na sisi tulivyo solve kwa kutumia njia ya integration tumekuja kupata hiyo nini? 2 pi r squared. Yeah, so nitaka nikuprovie hiyo kwa style hiyo. So now let's see example 2. So this now is example 2. Anasema find the area of the surface formed by the revolution about the x-axis of that part of the curve. Kwa hii ndo curve yetu sasa, which lies between huyu na huyu. So let's solve. So by the way, here our A ni 0 and our B ni nini? 8. So tunakumbuka formula. Formula inasemaje? Inasema area of surfaces of revolution A ni sasa na 2 pi. You integrate from A to B. Y times the square root of 1 plus dy dx squared. All of this with respect to x. So our A is 0 and our B is 8. What about a y? So sisi tumepewa equation hii, x power 2 over 3 plus y power 2 over 3 sasa na ngapi? I have to look at the question again. Siandikia kwako. Sasa na 4. So sasa na 4. So in order to get y, we have to make y the subject here. Kwa hiyo kumbe y power 2 over 3 sasa na 4 minus x power 2 over 3. So huku niki power 3 na huku niki power 3, 3 na 3 wanakufa, nitabaki na y squared sasa na 4 minus x power 2 over 3 cube. Alafu huku niki under root na huku niki under root, square root na huyu anakufa. Kwa hiyo y ni sasa na nini? Y ni sasa na the square root of 4 minus x power 2 over 3 cube. Yeah, hii ndo y. Kwa hiyo hii sasa tutaiweka hapa. Sasa we need dy dx. So we have to differentiate this to get dy dx. So from y ni sasa na the square root of 4 minus x power 2 over 3 cube. We want to find dy dx. We're going to use chain rule. We're going to let w is equal to 4 minus x power 2 over 3. Kwa hiyo kumbe y ni sasa na the square root of w cube. Kwa hiyo from chain rule au niseme by chain rule, dy dx ni sasa na dy dw times dw dx. Sasa hii y ni sasa na the square root of w cube
dy dw itakuwaje? Hii ni sasa na useme y sasa na 3 power over 2 hivi. Yaani hii ni sasa na useme y ni sasa na w power 3 over 2. Samahani kidogo. W power 3 over 2 ni sasa na hii kwa sababu square root si ni power 1 over 2 1 over 2 times 3 ni 3 over 2. Kwa hiyo dy dw ni 3 over 2 w 3 over 2 minus 1. Kwa hiyo dy dw ni sasa na 3 over 2 w power half. Nikichukua 3 over 2 minus 1 napata half. Kwa hiyo unaweza kaandikaje? Dy dw ni sasa na 3 over 2 the square root of w. So now let's find dw dx. And then ukishapata dw dx tutachukua dy dw times dw dx. So dy dw naandika tu sije nikaisahau, tumepata hii. So but w yenyewe ilikuwa ni 4 minus x power 2 over 3. Kwa hiyo dw dx sasa itakuwaje? Kidifferentiate 4 ni constant ni 0, kwa hiyo itakuwa minus, hapa nitapata 2 over 3 x power 2 over 3 minus 1. So 2 over 3 minus 1 ni nini? Negative 1 over 3. Kwa hiyo dw dx ni sawa na negative 2 over 3 times x power negative 1 over 3. So hii ni sawa na usemaje? Hii ni sawa na useme dw dx ni sawa na negative 2 over 3 x power 1 over 3. Hivyo. So now nitachukua dy dw times dw dx nipate nini? Dy dx. Kwa hiyo dy dw ni ile 3 over 2 the square root of w times dw dx ni hiyo negative 2 over 3 x power 1 over 3. So 3 na 3 they go, 2 na 2 they go. So dy dx sasa itakuwa sasa negative huyo hapa w over x power 1 over 3. Lakini w mwenyewe si ndo huyu Kwa hiyo dy dx ni sasa na negative w ni 4 minus x power 2 over 3 over x power 1 over 3. Kwa hiyo ni dy dx. Y yenyewe ni nini? Y ni the square root of 4 minus x power 2 over 3 cube. Alafu a ni nini? 0. Alafu b ni nini? 8. Tukirudi kwenye ile formula yetu sasa, area tusema sasa na 2 pi integrate from a to b. Kwa hiyo a, b, y huyo hapa the square root of 1 plus dy dx square, dy dx ndo huyu with respect to x. So tupachike. Kwa hiyo itakuwa ni area ni sasa na 2 pi from 0 to 8. So what's our y? Our y is 4 minus x power 2 over 3 cube hivi. Square root ya 1 jumlisha dy dx tumepata nini? Negative the square root of 4 minus x power 2 over 3 over x power 1 over 3. Hii ndo dy dx. Gonna square it. So all of this with respect to x. So nikisquare hiyo inakuwaje? Area inakuwa ni 2 pi from 0 to 8. So here we have 4 minus x power 2 over 3 cube. And then here we have 1 plus, so negative and negative positive kisquare. Na square root pia inaondoka. Kwa hiyo kuja tutabaki na 4 minus x power 2 over 3. Alafu nikisquare hii x power 1 over 3 inakuwaje? X power 1 over 3 squared. Maana 2 times 1 over 3 ni x power 2 over 3. Kwa hiyo chini nabaki na x power 2 over 3 dx. Kwa hapa nina x power 2 over 3, hapa nina x power 2 over 3, na hapa nina x power 2 over 3. Sasa ili kufanya hii derivative iwe rahisi, I'm gonna let t ni sawa na x power 2 over 3.
hapa naweka t. Kwa hiyo area itakuwa ni sawa na 2 pi from 0 to 8. Kwa the square root of 4 minus t cube. Square root tena ya 1 plus pale juu tunabaki na 4 minus t over t dx. Kwa hiyo nikifika hapa I have t, but I have dx. You can't integrate t with respect to x. You have to integrate t with respect to t. So I need to find dt. So remember to let t sasa na nini? X power 2 over 3. So dt dx ni nini? Ni 2 over 3 x 2 over 3 minus 1. 2 over 3 minus 1 ni negative 1 over 3. Kwa hiyo hii ni 2 over 3 x power negative 1 over 3. So dt dx ni sasa na 2 over 3. Hii x power negative 1 over 3 unaweza kaweka huku chini ikawa x power 1 over 3. Yeah, so reciprocate huku tutakuwa na dx dt, yani numerator ifanye denominator, denominator ifanye numerator. Reciprocate huku na huku pia, kwa hiyo tuna 3 power x power 1 over 3 over 2. So hii dt times huku na huku goes, so dx ni sawa na 3 over 2 times x power 1 over 3 dt. So hapa kwenye dx niweke hii, lakini hii na yenyewe ina x. I want to eliminate this x. How will I do that? So from, nitengeneze kaubao hapa. T tumesema sasa na x power 2 over 3 square root ya t na square root ya huyu. So square root ya t itakuwa ni sawa na square root ya x power 1 over 3 squared. Si ndio hivyo So square root ya square ni, kwa square root ya t ni sawa na x power 1 over 3. Kumbe x power 1 over 3 ni square root ya t. Kwa hiyo dx ni sawa na 3 over 2 square root of t dt. Sasa hii sasa ndo tutaiweka here. Tukishaiweka hii hapa hatutakuwa tena na ma x and we'll be able to integrate. Well, area now is going to be 2 pi from 0 to 8. So we have the square root of 4 minus t cube 1 plus, so we have 4 minus t over t times, so kwenye dx pale ndo tunaweka 3 over 2 the square root of t dt. So let's flow, but remember now t ni sawa na nini? X power 2 over 3. So area itakuwa ni 2 pi 0 to 8, so kutuna 4 minus t cube under root, alafu hapa nitakuwa na t plus 4 minus t over t times 3 over 2 the square root of t dt. So t minus t ni 0, huku juu nitabaki na square root of 4. Kwa hiyo my area itakuwa sawa na 2 pi 0 to 8. So tuna square root ya 4 minus t cube times square root of 4 over t times 3 over 2 the square root of t dt. So hii square root of 4 over t naweza nikaiandika hivi. Our area is just 2 pi from 0 to 8 the square root of 4 minus t cube times the square root of 4 chini ya square root of t times 3 over 2 the square root of t dt. Square root of t and square root of t, they go. Square root of 4 is 2. So square root of 4 is 2. So 4 na 2 zinaenda, okay? Yeah. So 3 hii nitoe nje, ije huku, 3 times 2 ni 6. So my area is just gonna be 6 pi 0 to 8. So hapa ndani nimebaki tu na 4 minus t cube with respect to t. So kusolve integration tafanyaje? Gonna use u substitution by u substitution. So let w sasa na 4 minus t. Kwa hiyo you can see ya kwamba dw dt kidifferentiate 4 with respect to t ni 0, t with respect to t ni -1.
So cross multiply dw ni sasa negative dt. This implies kwamba dt ni sasa na negative dw. Kwa hiyo hapa sasa naweka hizi ww, kwa hiyo area itakuwa sasa na 6 pi from 0 to 8, so the square root of hii 4 minus 2 ni w cube, afu hii dt tumesema ni negative dw, so where w is equal to nini? 4 minus t. So hii negative tuilete kwa nje, kwa hiyo area itakuwa ile negative nikitoa nje na kwa negative 6 pi from 0 to 8 w cube dw. So where w ni nini? 4 minus t, alafu t ni nini? X power 2 over 3. So nimefanya t substitution. So nilifanya t substitution mara ya kwanza, baadaye japo nilisema u substitution ila nitumia herufi w. Sasa sijui tuite w substitution, hamna shida. Okay, so let's integrate this one now. Area itakuwa sasa negative 6 pi from 0 to 8. So hapa tuna w power 3 over 2 dw. So nikiintegrate huyu unapataje? Area sasa negative 6 pi, so w power 3 over 2 plus 1 chini ya 3 over 2 plus 1 from 0 to 8. 3 over 2 plus 1 ni nini? 5 over 2. Kwa hiyo area itakuwa sasa na negative 6 pi. So here we have w 5 over 2 chini ya nini? Chini ya 5 over 2 from 0 to 8. So don't forget w ni nini? 4 minus t, alafu t yenye ni nini? X power 2 over 3. So hii area itakuwa sasa na hii 5 over 2 nikileta juu inakuwa 2 over 5, kwa hiyo negative 12 over 5 pi. So we have w power 5 over 2 from 0 to 8. So tuweke huyu 4 minus t, kwa hiyo area ni negative 12 pi over 5. So we have 4 minus t power 5 over 2 from 0 to 8. So hii power 5 over 2, hii 4 minus t power 5 over 2 ni sasa tunaoseme 4 minus t power 5 square root hivi. Kwa hiyo tuweke square root. Kwa hiyo area ni negative 12 pi over 5. So tuna 4 minus t power 5 yote power 5 square root from 0 to 8. So remember t na yenyewe ni nini? X power 2 over 3. So area now is just gonna be equal to tuingize x sasa hiyo, negative 12 pi over 5. So the square root of 4 minus x power 2 over 3 yote power 5 from 0 to 8. Sasa tuingize limits of integration. Area itakuwa ni negative 12 pi over 5. So tunaanza na 8, kwa hiyo itakuwa ni 4 minus, so hii itakuwa ni by the way hii x power 2 over 3 ni sawa na mtu aseme x power 1 over 3 squared. Kwa hiyo hapa tuingize 8 ndo x yetu, power 1 over 3 squared. Yote hii power 5 minus, so ni 4 minus, so hapa tuna 0 power 1 over 3 squared yote power 5 hivyo. So tumeingiza limits of integration. Umeona hii cube root ya 8 power 1 over 3 ni nini? Ni 2. Alafu 2 power 2 ni nini? Ni 4. Kwa hiyo 8 power 1 over 3 squared ni 4. Kwa hiyo area itakuwa ni sawa na nini? Negative 12 pi over 5. So humu ndani tunakuwa na the square root of 4 minus 4 power 5 hivyo minus, so hii ni 0,
0 power 1 over 3 ni 0, 0 square ni 0, so kutakuwa tuna 4 minus 0 power 5. Hiyo hapo So 4 minus 4 ni 0, 0 power 5 ni 0, square root of 0 ni 0. Kwa hapa nabaki na square root of 0 minus 4 minus 0 ni 4, 4 power 5 tutadeal nayo. So itakuwa ni negative 12 pi over 5. So we're going to have 0 minus the square root of 4 power 5. So hii itakuwa ni error sana, negative 12 pi over 5 times negative the square root of 4 power 5. So inakuwa positive. The square root of 4 power 5 ni 32. Kwa hiyo error itakuwa ni sana 12 pi over 5 times 32. Kwa hiyo itakuwa ni nini? Itakuwa ni 300. 12 times 32 ni 384 pi over 5. So 384 pi over 5 ni sasa nini? 241.2. Jibu la surface area yetu hapa ni nini? 241.2. So we are done for this tutorial. So we start a new topic inaitwa algebra. See you in the next topic, algebra.